nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan gaaffii qormaata intiraansii Ingiliffa kan bara 2016 qorame waliin ilaallaa jechuudha. Isa kana keessatti paaseejii irraa jalqabna. Paartii jalqabaa jechuudha. Paartii aan qoodee isiniif dhiyeessa. Paaseejii akkamittiin hojjechuu qabna kan jedhu irratti viidiyoo tokko hojjedheen ture. Viidiyoo sana irratti TP1 isinii kennitu jira jechuudha. Isa sana paaseejii kana keessatti fayyadamnaa jechuudha. Jalqaba paaseejii gahaa dubbisnu kallattiidhaan itti gallee dubbisuu qabna yeroo keenya nu ilaa fudhataa inni. Kanaafuu maal gochuu qabna? Meena idiyaa isaa immoo qabaachuu qabna. Kanaafiyyuu jalqaba paaseejii kana irra keessa isin dubbisaa jechuudha. Okay? Section 2 reading passage. Section 2 dha jechuudha gaaffii qormaataa kana irratti. Ani paaseejii irraa jalqaba malee that section 1 vocabulary ta'uu danda'a wantoonni biraa dura darbanii rakkoon qabu. Okay, chimpanzees intelligent, social and violent kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Okay, chimpanzees or troglodytes kan jennu kun jechuudha. That maqaa biraas ta'uu danda'a. Also known as chimps jennee kan waamuu dandeenyu jechuudha. Okay, are one of our closest living relatives. Living relative yookaan immoo lubbu qabeeyyiiwwan jiran keessaa fira keenya isa dhiyoo yookaan nutti kan dhiyaatudha jechuudha. And the members of the great ape family. Great ape family keessaa along with gorilla wajjiniin, orangutan wajjiniin, bonobo wajjiniin, and human wajjiniin kun maal keessaa jechuudha? Warra membarii great ape keessaa jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti paaragiraafiin kun main ideyaan isaa yaadni isaa ijoon maal akka ta'u ilaalla jechuudha. Yaadni ijoon paaragiraafii kana maal gochuudha? Chimpanzees what relative to us or our closest relative ida xumurame jechuudha. Paragraafi tokkoffaan maal ibsaa jechuudha? Closest relative ida nuuf jechuudha. Okay, eenyu closest relative ida jechuudha. Chimpanzee nuuf closest relative ida jechuu dandeenya jechuudha. Hima tokkoon kanarra. Inni lammaffaan how big is a chimpanzee? Ammam guddata kan jedhu immoo chimpanzee are between 3 feet 3 inches and 5 feet 5 inch dha jechuudha. Kana jechuun 1217 meters tall. Amma kana kan dheeratan jechuudha. Tall when standing upright like human akka namaatti yeroo wal kaanii dhaabbatan jechuudha. Hima lammaffaa dabalee ilaala. However they mostly walk on all fours. Kun immoo ammam guddatudhaa fi odeeffannoo kana immoo paaseejii lammaffaa irraa arganna jechuudha. Okay, booda gahaa dhufnutti jechuudha. Do chimpanzees attack people? Namoota ni miidhuu kan jedhu jechuudha. Namoota ni miidhuu paragraafii sadaffaan immoo jechuudha. Kan inni nutti himu jechuudha. Okay, while chimpanzees are usually fearful of humans and will keep their distance. Tokko fearful ya. Namoota ni miidhuu kan jedhu deebii sadaffaa irratti namoota ni miidhuu kan jedhuu fi fearful ya namani sodaatu jechuudha. However, there have been recorded incidents of chimpanzees attacking and killing. Kanaafuu namoota ni sodaatu ni miidhu jechuudha. Ni sodaatu garuu eeyyee ni miidhu kan jedhudha jechuudha. Kun akkamitti akka ta'e wantoota garaagaraa eessatti akka ta'e ragaa dhiyeessudha jechuudha hundi isaa kuni. Haa ta'u malee yaadni isaa maal jechuudha? Namoota ni sodaatu garuu ni miidhudha. Okay? Yaada kana qabannee amma gara paaseejii gaaffii dubbisna jechuudha. Okay, gaaffii jalqabaa akkas jedha jechuudha 51 question dha. That gaaffii jalqabaa paaseejii keenya irratti what can we deduce from paragraph 2? Paragraafii lammaffaarraa maal conclude gochuu dandeenya? Maal irraa fudhachuu dandeenya? To about the mission of University of Michigan's Animal Diversity. Amma laala. Paragraph 2 dhannee maal dubbisna jechuudha? Dhimma maaliiti? Dhimma what can deduce about mission laala. Miishiniini University of Michigan. University of Michigan miishinii wayii qaba yookaan ergama wayii qaba jechuudha. Ergamni isaa maal inni kan jiru paragraaf 2 gahaa dhaqaru taargeetiin keenya paragraaf 2 gahaa maal hojjechuu jechuudha. Miishinii University of Michigan barbaadudha jechuudha. We are what reading with the target. Kaayyoon dubbisaa paragraaf 2 dhufneera. Paragraaf 2 kan dhufnee maal barbaadudha? Miishiniin yookaan ergamni Michigan University Michigan maal ture? Okay? Kana barbaadna jechuudha. Amma sirriitti sammuun keenya ni qabata jechuudha. Gahaa dubbinu argitanii. Okay, however they must walk on all fours. Yeroo baay'ee that miila afuriin deemu jechuun harka isaanii irratti akkasitiin deemu jechuudha. Wal kaanii yeroo baay'ee dhaabbachuudhaan beekamu akka namaa jechuudha. Their knuckles isaanii jechuun barruu isaanii kana irratti akkasitiin hojjetanii kanneen deemanudha jechuudha. Okay, in the feet. Males are slightly bigger than females. That guddaadha jechuudha dhiironni warra dubartiirra jechuudha. A male can weigh up to about this pound 154 tti ulfaachuu danda'a jechuudha. Kana jechuun kiloogiraama 70 jechuudha. With maximum weight of about this. Okay, for female. Dubartoonni immoo that yookaan dubartiin see yookaan amma kana ulfaachuu 50 kiloogiraamitti olaanaa yookaan immoo 150 pound jechuudha. Garuu taargetiin dhumne ammayyuu kana miti ilaala.
According to the University of akka University of Michigan itti waa'ee University Michigan missionii isaa barbaadaarani akka University Michigan itti Animals Diversity Web akka kanatti akkaataa University kun dhiyeessetti kanaani jechuudha kan nu dhufaatu kanadha jechuudha. Okay, kan jedhu dhufaatanu jechuun wantoonni dhiyaatan kun University Michigan tunu dhiyeessee jechuudha. Although currently categorized among endangered species, chimps can live up to 50 years. Amma kanatti jiraachuu ni danda'a, waggaa 50 jiraachuu ni danda'a jechuudha. They are stronger than humans, nama caala baay'ee ciccimoodha. Despite being smaller, xiqqaa ta'uudhuma wajjin iyyuu baay'ee ciccimoodha jechuudha. In fact, they are about 1.35 times more powerful than humans. Nama caala baay'ee cimaadha. Amma 1.35 itti nama caala ciccimoodha jechuudha. As they have more fast twitch muscle fiber waan qabanuufi baay'ee cimaadha jechuudha. Which are good for strength. Muscle fiber kun immoo that good for strength dha baay'ee good jechuudha. Speed life science akka report godhe kan gabaatee jira. These fast twitch muscle fibers enable chimps fast speed kun immoo that chimp maal godhu jechuudha to outperform people in tasks such as pulling and jumping. Humans involved to have more slow twitch muscle fibers that are better for endurance this. Okay, amma kanaafiyyuu kaayyoon isaa maal gochuudha jechuudha. Male can this kan inni irra asitti according to University of Michigan Animal Diversity maalidha jechuudha information kan arganne irra jechuudha. Asitti ilaalaa kottaati. A male can weigh up about this. Amma kana ulfaachuu danda'a jechuun 70 kiloogiraama ulfaata jechuudha. Inni dhiira olaanaan isaa jechuudha maximum compared with maximum weight of kan dubartii immoo 50 dha. Odeeffannoo kana eenyurraa arganne? Michigan irraa arganne, University Michigan irraa arganne jechuudha. Kanaafuu University Michigan maal odeeffannoo kana as targeting isaa maal jechuudha? Providing information dha. Information dhiyeessuudha jechuudha kaayyoon isaa. Okay? Lala ammas turne it occurs when various animals found in different parts of the world. It offers courses nuuf kenna yookaan gosa barnootaa kenna. Dhimma gosa barnootaa ta'uu hin taane it gosa barnootaa kenna jedhee kan gosa barnootaa akka hin kennu paaseejii kanarraa odeeffannoo arganne hin jiru jechuudha. Kanaaf kun deebii ta'uu danda'u jechuudha. It provides information on different animal species to foster comparison fiduudhaaf wal dorgomsiisuudhaaf maal nuu kenna information nuu dhiyeessa. Provides on different animal species yookaan immoo gosa bineeldotaa garaa garaa irratti maal dhiyeessa odeeffannoo dhiyeessa jechuudha. Miishiniin isaa maal inni odeeffannoo dhiyeessuudha. Asirratti paaseejii kana irratti maalidha kan nu arganne odeeffannoodha jechuudha. Kanaafuu B the answer ta'a jechuudha. It is specialized in chimps and has comprehensive information on them. Specialized godha chimp irratti kan jedhu argine jechuudha nuti as keessatti paaseejii kana keessatti. It is among the top institution in the world that study the apes family. Apes family qorachuu irratti addunyaarra amma kana ture maal kan jedhus waan agarre hin qabnu jechuudha. Garuu kan nu agarre information nu dhiyeesse compare gochuu isaati jechuudha. Okay? Dhiirri akkana inni durbaa akkana jedhee kanaafuu the target or the mission of what University of Michigan is this. The answer is B ta'a jennee kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. 52 question. Which one of the following sentences best describes the relationship of chimps with humans? Nama wajjin hariiroo chimpiin qabu kan ibsu maalidha kan jedhu amamoo. Okay. It is usual for chimps to steal unprotected human food. Human food hata yeroo baay'ee chipsini akkanadha. Chimps can leave their habitats in the interest of human. Chimps can kill if human get in the territory, while chimps are fearful of human and do not attack. Okay, kana deebinee ilaaluu keenyaan duratti garuu paragraafii kam keessatti akka inni ta'e beekuudhaaf maal gochuu qabna? Dhimmi kana dhimma attaakiiti. Ni galee stiil gochuun dhimma nama miidhuuti jechuudha. Ilaalaa sistema fearfulidha kana jechuun kanadha. Kanaafuu paaseejiin nuyi dubbifne yookaan paragraafiin nuyi dubbifne immoo tokko jira. Innis maal inni attack nu godhuu kan jedhu sana sachi keessatti inni dubbifanna jechuudha. Salphaa uummatte jechuudha. Amma laala do chimps attack the people kana keessatti argachuu dandeenya odeeffannoo maaliif dhimma attaakiiti waan ta'eef filannoo kan jiru guutummaatti. Okay, as keessatti argachuu dandeenya. Okay, while chimps are usually fearful of humans and they will keep their distance. Fageenya isaanii ni eeggatu jechuudha. Maaliif sodaatu waan ta'eef. However, there have been recorded ajennu malee record godhama incidents of chimpanzees. Incident jechuun taateewwan garaa garaa chimpanzees attacking and killing people. Chimpanzees kan isaan namoota miidhanuuf namoota ajjeesan taateewwan tokko argamaniiru namaa sodaatan iyyuu malee jechuudha. This usually kun yeroo baay'ee happens when human move
kan isaan namoota miidhanuu fi kan isaan namoota ajjeesan kun immoo kan inni ta'u yeroo baay'ee sababa maaliiti? When human move into and destroy chimpanzee habitats. Yeroo namoonni dhaqanii bakka jireenyaa chimpanzee balleessan jarri immoo chimpanzee maal godhu ni miidhu jechuudha. Reducing their access to food. Yeroo namoonni access yookaan immoo nyaata argachuu chimpanzee irratti xiqqeenya fudhatan yookaan xiqqeessan jechuudha. Akka isaan nyaata argan yeroo isaan godhanu chimpanzee deebisee nama miidhaa jechuudha. Chimpanzee may then take to stealing unprotected human food. Unprotected human food yookaan immoo nyaata dhala namaa isaan eegamne jechuudha. Bakka alarra kan jiru fakkeenyaaf maashii irra kan jiru lafa qotamee kan jiru irra achirra kan jiru nama jalaa balleessuu danda'a jechuudha. Akka crop faa nama jalaa balleessuu danda'a jechuudha. Kun yeroo ta'u garuu yeroo kamidha? Yeroo namoonni dhaqanii isa miidhanudha jechuudha. In the process become more confident around humans. Yeroo kana naannoo namaatti maal ta'a baay'ee ofitti amanamummaa godhachaa deema jechuudha. Chimpanzees have attacked more than 20 people in the western region of Uganda over the past 20 years. Okay, waggoota 20 darban kana keessatti chimpanzee naannoo namoota 20 maal godheera jechuudha? Miidheera jechuudha. Okay, laala. And killed at least yoo xiqqaate namoota human infant yookaan daa'ima 3 ajjeeseera jechuudha. National Geographic reported in this. Kanam kan nuuf gabaase National Geographic jechuudha. National Geographic gabaase chimpanzees typically direct their aggressive and sometimes predatory behavior. Chimpanzee maal godhu jechuudha? Direct kan isaan godhan kan isaan agarsiisanu aggressive ta'uu isaanii yookaan immoo aggressive kan jennu kan lolu jechuudha. And sometimes predatory behavior yookaan amala predator yookaan amala adamsuu isaanii kan qaban sana toward children. Eenyutti agarsiisu jechuudha? Chimpanzee yeroo baay'ee children jechuudha. Laala qabadhaa kana sirriitti. Because the animals are more fearful. Sababni isaa immoo animaalii maal jechuudha? Ni sodaatu jechuudha. Animaalii jechuun beeylonni baay'ee ni sodaatu laal jedhanii himaan adaltii waan sodaatanu chimpanzee yeroo baay'ee kana godhu jechuudha. Especially men hedduu immoo namoota gurguddaa ta'anii dhiira yeroo ta'u sodaata jechuudha. According to National Geographic jechuudha. Chimps have also snatched and killed ajjeesaniiru jechuudha human babies. Okay, most of time these are isolated and seemingly reckless. Reckless jechuun guruu dhabummaadhaan jechuudha. Attacks by individual chimps, but one chimpanzee in the 1990s killed 7 children. Namoota yookaan ijoollee 7 ajjeeseera. 7 children ajjeesee ture jechuudha. Before was killed by humans to nama hin ajjeefamin jechuudha. National Geographic immoo kana odeesse. Okay, asitti maal nuun jedhe? Which one of the following sentences describe the relationship hariiroo namaaf chimpanzee gidduu jiru? Okay, it is usual for chimps to steal unprotected human. Kun yeroo baay'ee unprotected human ni hataan jedha. Kun sirriidha sirrii miti. Maali sababni isaa? Usually kan yeroo baay'ee sun taane yeroo namoonni bakka isaa jalaa balleessanudha malee callisee uma jalaanatu jechuudha. Kanaafuu deebi'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif yeroo namoonni bakka isaa jalaa balleessanudha jechuudha. Chimps can leave their habitat in the interest of human. Habitaatii isaanii yookaan bakka jireenya isaanii gadhiisanii deemuu danda'u. Interest of human yookaan waan nama jaallatanuuf jedha. This is false. Waan nama jaallatanuuf bakka jireenya isaanii gadhiisanii deemu kunis hin ta'u jechuudha. Kana agarre Chimps can kill if human get into their territory. Argitanii nama ajjeesuu danda'u yoo namni daangaa isaanii keessa seenu jechuudha. Kanaafuu this is answer ta'uu danda'a jechuudha. Okay, C is the answer jechuu dandeenya jechuudha. Kana agarre waan ta'eef kun. While chimps are fearful of human in the north, laala fearful yaanu jedha. Fearful dhuguma paasee jira. Garuu kun hin jiru. Laala do not attack. Okay, fearful haa ta'u iyyuu malee gaafa rakkoon nuuf maal godha attack godha. Kanaaf kunis deebii ta'uu danda'u. The answer is C dha jechuudha. Inni kan biraa, which one of the following is true about chimpanzees in the western region of Uganda? While western region of Uganda, they are aggressive and usually attack human beings. Okay, aggressive ta'uu isaanii ilaaleerra. Usually attack human beings attack godhu kan jedhu. That attack godhu ayyaa attack ni godhu. That maybe ilaalla. Deebii ta'uu danda'a shakkiidha jechuudha kuni jettanii dhiistu jechuudha yeroo akkasii maal filannoon biraa kana caalaa kan fooyya'aa yoo agartaniif. When stealing food they become more confident than humans. Nama caala confident ta'u no kana inni agarre ni paasee jiratti jechuudha. They obviously kill one person per year. Waggaa waggaatti nama tokko ajjeesu kan jedhu agarreera paasee kanatti hin jiru jechuudha kunis. They attack children more than they do adults. Laala human being attack godhu garuu as keessatti paasee kana keessatti caalaatti kan nuuf ibsame maal if I attack children more than they do adults kan jedhu kana ibsamte jechuudha. Kanaafuu the answer is D ta'a jechuudha. Inni kan biraan what does predatory behavior as used in the paragraph 3 mean? Paragraph 3 keessatti predatory behavior jechuun maal jechuudha? Predatory behavior yaada keenya irratti hundoofne deebisna miti asirratti hundoofneeti kan deebisnu. Okay, predatory behavior paragraph 3 jechuudha. Kanaaf paragraph 3 keessatti inni predatory behavior ilaala. Paragraph 3 jechuun isa kanadha. Predatory behavior kun ilaala asitti paragraph 3 irratti predatory behavior hin jira jechuudha. Chimpanzees typically direct their aggressive masaan yookaan immoo that kan lolan sana ta'e jechuudha. And sometimes predatory behavior toward children because laala
ijoollee xixiqqoo irratti hojjetu predatory behavior kana. Predatory behavior kanaafuu maalidha? Predatory behavior kan isaan gochaa jiran ijoollee xixiqqoo irratti. Kanaafuu ijoollee xixiqqoo irratti akka ta'e agarreera jechuudha. Attacking individual children consistently bifa dhaabbataatiin attack gochuu ijoollee. Taking advantage of vulnerable situation. Vulnerable situation haala saaxilamaa ta'e akka carraatti fudhachuu. Okay? Taking advantage. Killing and eating human beings ilaala. Kanadha kan inni agarsiisu. Predatory behavior jechuun human being maal godha jechuudha? Attack gochuu danda'u, kill gochuu danda'u, kill godhanii kaanii nyaachuu danda'u jechuudha. Predate gochuun kan as keessatti paajii kanatti bifa laaluun jechuudha. Kanaaf the answer is C ta'a jechuudha. Okay? Being afraid of larger human beings no kanan agarsiisu. Kanaaf the answer is C jechuudha. Okay. Who does our as used in paragraph 1 line 1 refer to? Ilaala. As keessatti amma tokko tokkoon dubbisuun inni waan eegamu jalqaba kan siin jedhee kanaaf. Amma maaloo agarsiisa kuni paragraafii jalqabaa keessatti laayinii jalqabaa keessatti our kan jettu eenyudha kan jedhu human being dha moo friend dha chimp kana maal godhanu our jedhee jettuuf iyyuu gara paaseejii deebina jechuudha. Paaseejii paragraafii meeqa tokkoffaa laayinii meeqa tokkoffaa laalaa kun asitti qottaati. Our kan jettu kun eenyudha kan jettu laala jechuudha. Chimpanzees parental also known as chimps jedhamanis hin beekamu are one of our kan jedhu kanaaf maal human being jechuudha nuyiif jecha irra miti nuyiif ergannee human being dha jechuudha. Therefore human beings human being dha jechuudha. The answer is human being A ta'a jechuudha. Okay? Human beings jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffiin itti aanu akka jedhu which one of the following sentences according to the passage is true about the great ape family? Waa'ee great ape family keessatti paaseejii irratti hundaa'uudhaan kana keessaa kamtu dhugaadha? Inni jalqaba in terms of family categorization human do not differ from apes. Ape irraa garaagara miti namni nuun jedhanne kun. Kanaafuu kun dhugaadha moo dhugaa miti? Mee kan biraa laalla filannoo biraa kana caalaa kan fooyya'aa ta'e yoo arganneef. Chimps are the most intelligent of all members of his family group. Family group isaa keessaa the most intelligent dha. Family group jechuun nama keessaa ta'e ilaala kan gorillaa keessaa kana keessaa most intelligent inni chimp dha nu jedha. This false kan agarre nu. Most intelligent dha kan jedhu agarre jechuudha. Most jechuun hunda caalaa jechuudha waan ta'eef. Chimps are closer to humans than any other living relative. Kanas ni ilaalla yemmee. Maaliif 98.7 maal akkas nutti dhiyaata waan ta'eedhaaf. Okay. Except chimps other apes close to human have gone extinct. Okay? Chimps malee warri kaan badaniiru jechuudha. Kanaafuu kun wantoota kana nu agarsiisu hin jiru jechuudha paaseejii kana keessatti. Kanaafuu laala as keessatti wantoota lamadha jechuudha. Filannoo C dhaa fi A shakkineerra jechuudha. Okay. In terms of family categorization human do not differ from apes. Okay. Ape irraa garaagaran ta'u family categorization yeroo laallu ape irraa garaagaran ta'u kanamma gara paaseejiitti deebisnee adda baahannaa jechuudha. Seekaa filannoo haala lamaaniif jechuudha. Okay. Laala amma asirratti maal jedhaa? Known as chimps akka chimpiitti beekama jedhee ka'ee are one of our closest living relative. Relative keenya keessaa warra nutti dhiyoo ta'an keessaa tokkodha. Kanaafuu most nutti dhiyoodha kan jedhu 98.7 haa ta'uyyuu malee DNA isaa. Malee asirratti one ofidha. One of jechuun warroota kana keessaa laala warroota kana keessaa tokkodha jechuudhanis kanneen nutti dhiyaatan closest kanneen ta'an baay'eetu jiru. Isaan keessaa tokko eenyunni chimpanzeedha. Kanaafuu chimpanzeeni baay'ee nutti dhiyaata warra kaan keessaa kan jedhu kan nu agarsiisu jiru paaseejii kana keessaa. Isinii galee paaseejii kana keessaa even 98.7 haa ta'uyyuu malee one of kan jettu kanadha jechuudha. One of. Okay? Tokkoon keessa warra kaan baay'ee keessa tokko eenyunni tokko gorillaadha tokko kanadha tokko kanadha kana keessa amma kan dubbachaa jiru waa'ee chimpanzeeti jechuudha. Kanneen nutti dhiyaatan baay'een ni jiru jechuudha. Okay? Isaan kana keessaa tokko eenyunni kanadha jechuudha. Kanaafuu kan paaseejii kana keessaa kan nu agarsiisu jiru jechuudha. Kanaafuu great A family kan ta'u deebii ta'a jechuudha. The answer is what? A irra kan jirtu kana deebii ta'a jechuudha. In terms of family categorization kan laalu yoo ta'e human do not differ from AP dha jechuudha. AP irraa addan ta'u jechuudha. Akkaataa paaseejii kanarraatiin jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. What could be taken as contradictory about chimps? Akka contradictory kan akka waan wal dha'u jechuudha. Kan nuti fudhannu maalidha? Kan jedhudha jechuudha. About chimps in the passage in paragraph 1 keessatti kan nu fudhannu. Tokko that chimps are apes but still share a lot with humans. Okay. Kan jedhudha. That chimps live in complex society but are just apes. That chimps are intelligent and social but violent kan jedhudha jechuudha. As keessatti contradictory kan godhu kan waa'ee chippii kan nuti agarre paaseejii kana keessatti that chimps are what intelligent dha and social
socially intelligent but violent kan jedhu kana jechuudha. That chimps and human belong to the same family. Male si hojjenna that gara passage deebinee maala laala asitti akkas jedha jechuudha. With human and a lot of same trait qabu. They are known for being intelligent, social and violent animal. Kanaaf deebiin isaa maal ta'a jechuudha? Kana Sita jechuudha. Jecha jira waan ta'eedha. Intelligent social but violent ta'uun isaanii jechuudha jira. That kanneen humnaa hin argine jechuudha paatii keessatti jiru jechuudha. Ragaa kana kanneen agarsiisan hin jiru jechuudha paatii sana keessatti jechuudha. Nuyi paatii jirate dipendi taana waan ta'eedha jechuudha. Okay. How tall could an average chimpanzee be when standing upright? Yeroo dhaabbatu paasejiin tokko chimpanzee tokko hammam gaa kan jedhudha jechuudha inni kun immoo. Kanaafuu around 4 to 7 around this kana immoo deebinee ilaalla jechuudha. Lala ammasitti 3 feet dheerinni isaanii 3 feet and 3 inches and 5 feet 6 that range aanu kenname jechuudha. Inni jalqaba 3 feet dha hanga meeqaatti amma 5 feet ta'uu danda'u feet dha yoo ilaalle jechuudha. And inch yoo ta'e immoo 3 dha amma maalitti ta'uu 6 feet ta'uu danda'u range kanaan nu kenname jechuudha. Achirratti garuu filannoo irratti range kan nu kenname hin jiru range hin jiru. Kanaafuu average dha jechuudha kan gaafatamaa achirratti okay. Kana fayyadamnee average isaa kan hojjenna jechuudha okay. Laala asitti average I mean range hin jiru jechuudha. Maal jennu 3 to 5 dha. Feet yoo ta'e jechuudha laala feet yoo ta'e kanaani fi inch yoo ta'e immoo 3 to 6 dha jenna. Kanaafuu kun average isaa fudhanna jechuudha gaafa akkasii. Sii galee 3 plus 5 hin meeqadha? 3 plus 5 hin 8 dha. Average jechuun immoo 8 over 2 goona kaaftu 4 ta'a jechuudha. Okay? 4 to 3 plus 6 meeqadha? 9. 9 over 2 yeroo kun 4. 4 to 4 5 ta'a jechuudha kana view. The answer is what? Around 4 to 4 5 dha jennee kanaan argachuu dandeenya jechuudha. Okay. According to passage to paragraph 2 amma dubbisnee turreemti which one of the following is true about chimps? About chimpii kamtu dhugaadhaan hun jedhe. Okay, A, female chimpanzees do not weigh as much as human beings do. That dhimma female fi human being female qofa fi human being waliin dorgomsiifne nuyi passage sana keessatti. B, chimps are now given special attention to they grow in number. Akka isaan guddatanuuf that special attention kennameera kan jedhu agarree jira passage keessatti ammas nuyi. C, chimpanzees are more powerful but smaller than human beings. Laala kun jechaaf jechatti jira jechuudha paajiin keessatti akkuma dubbifne jechuudha. More powerful dha baay'ee humna qabu garuu xixiqqaadha kan jedhu jechuudha. Therefore the answer is C ta'a jechuudha. These days most chimpanzees live as long as human beings know. Kanaafiyyuu kan nuuf himame isa kanadha jechuudha. Okay. Section 3 reading passage 2 passage lammaffaa maal jedha? Child abuse a national plaque kan jedhu jechuudha. Okay. Child abuse is phenomena that knows no social, geographic or racial boundary. Daangaa tokko iyyuu kan hin qabne child abuse yookaan miidhaan ijoollee irra gahu kan daangaa hin qabne simply. It has no boundary jechuudha. Paragraafii tokkoffaarra kan jiru it has no boundary. It has no boundary jechuudha. Yaadni isaa walii galaa kana keessatti. Okay, in lammaffaan for years the problem was hidden behind the closed doors of the house or apartment. Kanaafiyyuu waggootaa fi hidden godhame kan dhofame yookaan bifa securitytiin kan qabatamedha jechuudha. Dhokaataan kan hojjetamu jechuudha kan beekamee godhamu miti jechuudha waggootaaf jechuudha. Okay, but this since the passage of laws in this requiring health and other professional to report all cases of suspected abuse, a quiet revolution has been occurring. Yeroo kanatti quiet revolution yookaan jijjiiramni argamaa dhufeera bara kana keessaan hundee jechuudha. Kanaaf iyyuu magaalatti paasejiin kun dhimma maalii dubbata jechuudha? Dhimma securityidhaan raawwatamuu isaatii fi dhimma wanti kun immoo amma fooyya'aa jiraachuu isaa. Waggoota baay'eedhaaf securityidhaan child abusing godhameera yookaan immoo miidhaan ijoollee irratti godhameera. Okay, garuu amma fooyya'aa jira kan jedhu nutti agarsiisa jechuudha paasejii lammaffaan paragraafii lammaffaan. Inni sadaffaan maal jedha? Poor marital relationship, single parenthood, social and economic problems, unemployment and social isolation and stress to our lives. Live keenyaaf stressiidhaaf sababa ta'u jechuudha. Maaltu poor sababadha kun sababoota tarreessa jechuudha paragraafii sadaffaan immoo. Okay, maaliif poor marital jechuun hariiroon warra wal fuudhan gidduu jiru yookaan immoo hariiroon peeriiwwan yookaan cimdiiwwan lacheen gidduu jiru jechuun warra abbaa manaa gidduu hariiroon jiru single parenthood ta'uun jechuudha. Parenthoodiin single ta'uun jechuudha. Fakkeenyaaf haadha qofa ta'uun social and economic problemiin rakkoon soshaalii rakkoon hawaasummaa yookaan rakkoon diinagdee jiraachuun unemploymentiin hojii dhabuun kun undue stressiidhaa fi to our lives jireenya keenyaaf that dhiphinaaf sababa ta'uu danda'a jechuudha. Okay, kanaaf iyyuu rakkoowwan sababa stressii ta'anudha jechuudha. Kun immoo kan inni ibsu jechuudha paragraafii sadaffaan. Amma gaaffii dubbisna jechuudha.
Okay, which one of the following according to paragraph 2 is true? Akka paragraph 2 ti akka paragraph 1 kamtu dhugaadha about child abuse reports in Philadelphia. Philadelphia keessatti hundi godhame jira, report godhame jira. Yaa Philadelphia keessatti report godhame jira. Report ichi keessatti immoo kan dhugaa ta'e kamidha waa'ee child abuse irratti kan jedhu deebisnee gaafa dubbisnu akka kallattii aan deebii kana argannu maal godha filannoo dafnee dubbisna jechuudha. Reports over these cases paradigm are promisingly high. That achi keessatti riippoortiin amma kanaadha olaanaadha jechaadha paasijii namni dhan ilaala kumni shan child abuse kumni shan olaanaadha jedha namni ilaala the children in the youth agency is receiving incomplete report on cases irratti riippoortiin argataaran incomplete guutuu miti I don't know namni ilaala jechuudha cases are being reported extensively bifa baay'ee darbaa ta'een report godhama yookaan gabaafamaadha cases yookaan child abuse kun namni ilaala jechuudha incidents reported are far less than the actual problem incident yookaan rakkoon argamaa jiru taateen argamaa jiru sun immoo that far less da yookaan immoo amma ta'aa jiruun gabaafamaan jirudha inni deebiin ilaallu jechuudha okay paragraph what paragraph 2 laala kallattiin paragraph 2 ta'ee dubbistu jechuudha okay paragraph 2 maal jedha 4 years the problem hidhan dhokfameera jechuudha apartment booda dhokfamee jechuun mana keessatti dhokfamee ijoollee irratti han abuse godhamaa turedha jechuudha Ajennu malee but since the passage of laws erga seerri passage yookaan immoo seerri erga maxxanfamee jechuudha inde kabara 1970 keessa requiring health and other professional to report all cases of suspect abuse kan godhamu kan shakkiin abuse kun akkanni suspect shakkiin abuse kun shakkiin miidhaa ijoollee kun gabaafamuu erga jalqabee ta'e Equator Revolution has been occurring jechuudha erga namoonni passage of law kana yookaan seera kana dubbisanii namoonni abuse kana erga isaan namoonni report gochuu jalqabanii kaasee maal godha revolution yookaan jijjiiramni argameera akka kanaan durii sana rakkoon suni maal ta'an jiru jechuudha rakkoon sun akka kanaan durii sanatti behind do it yookaan dhokaataan godhamee hafaa hin jiru jechuudha okay maal godhamaa jira revolution jira jijjiiramni jira gabaafamaa jira jechuudha more cases of child abuse are being reported lala baay'een isaa rakkoon child abuse maal godhamaa jira report godhamaa jira jechuudha and the social welfare agencies are social welfare agency immoo getting help for both the children and what their parental fi social welfare agency immoo parental fi ijoolleedhaafis maal gochaa jiru gargaarsa kennaa that is not saying however ajinnu malee that the reporting in any way complete okay in any way complete reporting kun complete da kanaafuu nuyi kan incomplete jedhu filannoo irratti agarree ture incomplete kan jedhu kanaafuu incomplete kan jedhu sun deebiin ta'u jechuudha maaliif reporting however that the reporting is in any way complete da jechuudha ta'u malee reporting complete da more than what 50 cases are reported annually to the Philadelphia country that naannoo kanaatiyyuu gabaafamaa jira jechuudha children in the youth agency but spokeswoman said spokeswoman yookaan dubartiin gabaasni kun itti geeffamaa jiru jechuudha there is a lot of more out there that goes unreported wantoonni unreported ta'an yookaan wantoonni hin gabaafamin hafan baay'ee nafamaniiru jechuudha kanaafiyyuu kumni shan kun maal jechuudha xiqqaadha jechuudha haa yookaan lakkoofsa guddaa miti jechuudha maaliif kan hin gabaafamin hafan jiru waan ta'eef jechuudha okay schools are just now beginning to focus on abuse manneen barnoota abuse irratti focus gochuu jalqabaaru the spokeswoman said maal jette spokeswoman out of the 250,000 kids that 250,000 jechuun harka tokko arfaffaa miliyoonaa keessaa jechuun naannoo 250 ijoollee 250 keessa within the Philadelphia school keessa kanneen jiran ijoollee kana keessa we received only 300 report last year waggoota darbe keessa 300 qofa arganne however the schools are making strides in this area okay she said maal jette to increase their frequency of reporting dabaluudhaaf institution that come into contact with injured children wajjiniin yookaan ijoollee miidhaman wajjiniin dhaabbileen wal qunnamtii qabanu are training staff members to recognize abuse gochuu staafii isaanii yookaan immoo hojjettoota isaanii barsiisaa jiru maal gochuu barsiisaa jiru jechuudha institutioniin kun yookaan dhaabbileen kun maal gochuu barsiisaa jiru frequency of reporting institution that come into contact with injured children ijoollee miidhamte tokko gaafa arganii jedhanu maal gochuu recognize abuse fuuluma isaanii ilaalanii akka isaan abuse godhanu staafii isaanii kun hojjettoota isaanii barsiisaa jiru jechuudha eenyu institutioniiwwan garaagaraa dhimma kanaa wajjin walitti dhufeenya qabanu staafii isaanii kun hojjettoota isaanii maal barsiisu ijoollee kana gaafa arganu fuula ijoollee kanarraa dandeettii hubachuu akka staafii yookaan hojjettoonni kun qabaatan gochaa jiru jechuudha determine this amount of stress in today's society to society irraa keessatti stress yookaan dhiphinni guddaanii both within and outside home is considered one of the main factor lala mana keessatti outside
manaan alattis mana keessattis sababa kanaa kan ta'aa jiru faaktarii child abuse kan ta'aa jiru inni guddaan maalidha jechuudha stress jechuudha okay yookaan dhiphina jechuudha tremendous amount of stress yookaan immoo stress baay'ee guddaa ta'e sababa kanaa ta'aa jira jechuudha kanaafuu meemee filannoo keessatti gaarii simply deebisuu dandeenya jechuudha okay report over these cases apparently are high jenneti yakki high miti kanaaf jira dhimmoonni kan jira waan ta'eef kun deebii ta'uu hin danda'u jechuudha okay the children and the youth agency is receiving incomplete kan jedhu hin jiru inuma complete kan jedhu agarre waan ta'eef cases are being reported extensively bifa baay'ee darbaatanii wantoonni gabaahamaa jiru case yookaan child abusing kuni this is false okay are reported kan hin taane afaniir waan ta'eef the incident report are far less than the actual problem rakkoo argamaa jiru caalaatti wantoonni gabaahamaa jiranu xiqqaadha. The answer is what? Therefore, Sita. Okay? What, according to the passage, is a possible cause of child abuse? Child abuse is a possible cause. You can sababa child abuse kan ta'ajru maayni akka kanatti. Being under straining situation lala. Straining situation jechuun stress jechuudha. Straining jechuun stress hojii wal qabata. Kanaafuu amma isin dubbisaan ture. Kanaafuu the answer is A ta'uu ni danda'a jechuudha. Emme kan biraa mollaa jechuudha kan caala fooyya'aa yoo arganne. Social event in our outside the home. Social event sababa social event TV ala irratti wantoota social event ta'uu fi kan agarre. Poor reporting system ila no. Individual with ill motives lala. Kanaaf yoo as keessatti meenidha jennee akka dubbisneetti paasejii ammaarraa maal jechuudha A dha jechuudha the answer is okay which one of the following is not possible cause of undue stress stressiidhaa fi koozii kan hin taane yookaan stressiidhaaf dhiphinaaf kan koozii hin taane maalidha disagreement between his posture doing a job one is not interested in failure to afford living okay loneliness and isolated life yookaan qofummaadha meedhannee ilaallu jechuudha amma okay sababa kanaa kan hin taane ilaala poor marital relationship poor kan ta'e marital relationship ni jiraata jechuudha sababni kun ni argama jechuudha poor marital jechuun hariiroon gidduu spouse yookaan gidduu warra abbaa manaa jiru maal jechuudha sababa stress ta'uu danda'a jechuudha stressiidhaan sababa ta'uu danda'a jechuudha single parenthood ta'uun social and economic problem yoo jiraate social problem economic problem yoo jiraate maal ta'uu danda'a sababa ta'uu danda'a jechuudha unemployment and social isolation jechuudha and undue stress add undue stress to our life jireenya keenyaa fi stress inappropriate stress mijataan ta'an stress cimaa ta'e nutti fiduu danda'a stress kana sababa kan ta'u laala poor marital ta'uu danda'a social economic ta'uu danda'a kana ta'uu danda'a the problem of social isolation is critical social isolation yookaan immoo social isolation yeroo jennu loneliness jechuudha yookaan qofummaan illee sababa kana ta'uu ni danda'a jechuudha few people are moving around and finding themselves living further away from their family and the emotional support which they provide right that arra namoonni maal gochaa jiru jechuudha move gochaa jiru kan deemaa jiru around and finding themselves ofii isaanii barbaadaa jiru living farther away from their family irraa yookaan haadhaaf maatii isaanii irraa jechuudha that farther fagaatanii jiraachaa jiru jechuudha and the emotional support which they provide mothers find themselves haadholiin ofii isaanii argaa jiru living either in large city jiraachaa jiru jechuudha ofii isaanii argaa jiru achi keessatti jechuudha achi keessatti jiraachuu irratti argamaa jiru jechuudha yookaan magaalaa guddaa keessatti argamu complex kan ta'e or immoo suburban community keessatti jechuudha in which they know absolutely no one nama tokko illee kan hin beekne keessa jiraachaa jiru jechuudha kanaaf iyyuu lonely yookaan qofummaan itti dhaga'amuu danda'a qofummaan sababa stressii kana ta'uu danda'a jechuudha okay in this kana keessatti ilaala lonely atmosphere kana keessatti yookaan qofummaan bakka jiru keessatti they try to deal with the pressure of being the parent of one two or three children haala qofummaa kana keessatti ijoollee lamaaf ijoollee tokkoof maal gochuu danda'u maatii ta'uu yaalaa jiru jechuudha kanaafuu qofummaan sababa kanaa ta'uu ni danda'a laala as keessatti maal jira sababa undue stressiitii fi disagreement between species yaa kun sababa ta'uu danda'a okay disagreement jechuun poor relationship jennee ilaalleera waan ta'eef paasii jedhatu poor relationship doing a job one is not interested sababa hojii namni tokko fedhii isaa hin qabne hojjechuudhaaf iyyuu stressiin dhufa kana kan jedhu agarreerra nagarreenu jechuudha failure to afford living yookaan immoo sababa waan ittiin jiraatan jechuudha afford jechuun waan ittiin jiraatan dhiyeeffachuu dadhabuun economic problem jennee ibsineerra isa kana economic problem jennee ibsineerra jechuudha okay kanaaf iyyuu kun sababa ta'uu danda'a loneliness and isolated life kun illee ta'uu danda'a kanaaf the answer is B dha jechuudha okay stressiidhaaf not okay kanaaf noot jechaarra waan ta'eef kunis ta'uu danda'a garuu kun biira kan jiru namni paasejii irratti nuuf hin ibsamne jechuudha okay akka jireenya keessatti ibsuu dandeessu lafa kaasanii namni tokko akkanadha kan jiru stressii keessatti ta'uu danda'a garuu yaada keenya miti kan hojjennu okay paasejii irratti hundoofneeti waan ta'eedha gaaffiin itti aanumu akkasiidha
Why do mothers move to large city apartment complexes or suburban community kanatti yookaan immoo large city kan isaan dhaqanuuf maaliif maatii? Rakkoo economic social economical problem neer. Okay? Kanaafuu social and economical problem kan jettu sana qabattu jechuudha. That allow them to live independently. Bifa independent ta'anii bifa hirkataan ta'anii jiraachuudhaaf no kana nagarre nu achirratti paasee jiratti. Kanaafuu kun maal ta'uu danda'u deebii ta'uu danda'u jechuudha. Maaliif independent jiraachuu barbaadu kan jennu nagarre waan ta'eef. That is where they can keep their children. Ijoollee isaanii tursiisuudhaaf kan jedhu nagarre jechuudha. Okay, that is what they can afford. Achi yoo dhaqan social economic problem yookaan rakkoo dinagdeeti achi yoo dhaqan immoo bakka kana yoo dhaqan immoo apartmentii keessa akkasitti yoo kan jiraatan ta'e immoo afford gochuu danda'u waan ta'eedhaaf sii ta'a jechuudha deebiinsa. Okay, such places are luxurious to live. Bakka sana jiraachuun luxurious yookaan bakka baay'ee namatti toluu fi bakka bashannanaati. Bakka bashannanaa gatii ta'eef dhaqanii no so economic problem kan isaan sababa kana dhaqan jechuudha waan ta'eef the answer is C dha jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. What are the first sentences in paragraph 1? Paragraph 1 keessatti sentensiin jalqabaa maal jechuu barbaade? Sentensiin jalqabaa simply child abuse is a phenomenon that knows no social in jedhu geography in jedhu hawaasa barbaade ta'uu danda'a bakka barbaade ta'uu danda'a gosoowwan barbaadan addunyaa irraa ta'uu kan danda'u bakka hunda ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu no boundary jechuudha. Daangaa malee kan namoota hunda hawaasa hunda keessa bakka hunda kan jirudha jechuudha child abuse akkani jedhu jechuudha. Okay, sentence 1. Kanaafuu maal jedha? Whether young or old you are always abused. Nama guddataatus kana nuu ibsu jechuudha. Some races in the world do not practice child abuse. Some races child abuse maal gochaa jiru practice gochaa jiru nun jedha. No, practice gochaa jiru hunduma dha yenneera nu. Kanaafuu kun deebii ta'uu danda'u jechuudha. Child abuse should not be practiced. Child abuse should not be practiced kan jedhu gorsadha. No, gorsas miti jechuudha achirratti. Should not kan jedhu agarre nu. Maal agarre? Child abuse is everywhere regardless yookaan immoo that daangaa regardless of geography malee race malee utuu race of keessatti hin qabatin sababa raceetii yookaan sababa gosaatiin sababa bakkaatiin sababa kanaatiin jedhamiin child abuse bakka hundayyuu jira kan jedhu nu ibsa jechuudha. Kan therefore the answer is D ta'a jechuudha. Gaaffiin itti aanu akkas jedha. What does the writer specifically say about America in relation to child abuse? Child abuse hangafa wal qabsiisee Ameerikaa irratti maal jedhe paaseejiin kuni kan jedhu laalla jechuudha. Paragraafii mawwaanii irratti kottaa laala asitti akkas jedha. It is in fact dhugaa dubbachuu ta'e a national flag. National flag jechuun guutummaa biyyaatti jechuudha. Daadha akka guutummaa flag jechuun akka guutummaatti jechuudha. That experts say expertiin yookaan hayyoonni jedhu is likely to create another generation of child abusers in America. Dhimma Ameerikaa kan jenneemti Ameerikaa keessatti from among those being abused today. Warrarra abused godhaman Ameerikaa keessatti warrarra abused godhaman ijoolleen jechuudha. Ijoolleen irra abused godhamaa jiran kun yookaan miidhamaa jiran kun borimmoo ofii isaaniiti ijoollee isaanii biraa miidhu jechuudha. Okay? Laala being abused today maal godhu? Laala generation of child abuser ta'u. Child abuser ta'u. Warrarra abused godhamanii today har'a warra abused godhaman kun generation abuse godhu ta'u jechuudha. Isaan immoo deebi'anii jechuudha ofii isaaniiti. Bor immoo deebi'anii ijoollee isaanii irratti waan irra isaan irratti godhame kan bor deebisanii ijoollee isaanii irratti gochuu waan hin oolle akka jechuudha hiikaansa. Okay, dhanni gaaffii keenya ilaalla jechuudha. Maal jedha gaaffichi? What does the writer specifically say about America? Barreessaan sun waa'ee Ameerikaa child abuse wajjin wal qabsiisee maal jedhee? America children abused today and they will abuse others when they grow up. Yeroo guddatanu har'a abused godhamaniiru bor immoo namoota biraa yookaan ijoollee isaanii abused godhu. Therefore directly what we got, okay? Waan nu achirraa arginu kanadha. Therefore the answer is A dha jechuudha. B maaf hin taane C D maaf hin taane. Americans are intentionally creating another generation of child abuse. American utuu beekanu laala intentionally jechuun utuu beekanu maal gochaa jiru uumaa jiru child ijoollee bor abuse gochuu danda'anu generation abuser ta'e generation ijoollee isaanii miidhuu danda'u kan abuse gochuu danda'u maal gochaa jiru utuu beekanu laala intentionally seetuma deebii dhoowwe jechuudha. Utuu beekanu miti jechuudha kan gochaa jiran. Okay? Tomorrow's America will see less child abuse. Child abuse xiqqoo arguun jechaadha barreessaan no inumaayyuu abuse gochaa jiru agarreera waan ta'eedha. Wales Americans are the main actors in child abuse. Child abuse keessatti Wales American yookaan Ameerikaa warra abbaa qabeenya Ameerikaa keessa kan jiran abbootiin qabeenya as keessatti aktiiviidhaan hojjechaa jira jechuudha. Main actors in child abuse keessatti aktarii yookaan isaan to'an gochaa jiru akkas no Wales akkas gochaa jiru kan jedhu wanti nutti himame hin jiru jechuudha. Kanaafuu the answer is A ta'a jechuudha. Okay, which one of the following is closest in meaning to word plaque? Plaque kan jettu kana amma ilaalee turre miti achirratti.
Laalaa kun asitti akkas jedha. In fact a national plague jechuun plague jechuun maal isin jedhanii ture? Plague jechuun guutummaatti jechuudha. Okay? Guutummaatti jechuudha. That expertise say likely to create another generation jenneerra. Kanaafuu plague jechuun hiikaasi direct barbaada. Okay, which one of the following word plague dhaaf kan ta'uu danda'u hiikaa kan in paragraph 1 keessa infection dha kan wanta daddarbuu danda'udha? No, guutummaatti akka jechuudha. Epidemic laala. Epidemic jechuun akka biyya keessa ta'e kee guutummaatti torcharu miidhaa wound madaa kan hanaa waliin qabatu kanaafuu directly epidemic jechuudha. Kan biyya sana keessatti guutummaatti haguuguwan sana jechuudha. Kanaaf the answer is B dha jechuudha. Okay, 67 maal jedha? Which one of the following sentence is true about child abuse? Why child abuse kamtu dhugaadha? Many people stood against child abuse after reading passage in laws. Okay, initially jalqabarratti Americans remained quiet on the revolution against child abuse. Child abuse was exercised secretly for a very long time. Laala yeroo dheeraadhaaf child abuse ni maal godhamee ture? Dhimma kanaan qabatamee ture. Jechuun behind the door jennee dubbifnee ture jechuudha paajidhaan. Behind the door, okay? Durii booddee jechuun achitti dhokfameera jechuun secretly aan qabatamee ture waggoota dheeraadhaaf kan jedhudha. The answer is C ta'a jechuudha. What does there kan jettu? There in paragraph 2 line 5 kallattii aan deemna jechuudha. There kan jettu maal? Laala paragraafii lammaffaa laayinii shanaffaa nu jedha. Tokko paragraafii shanaffaa nu jedha. 1 2 3 4 5 kuno zeer kan jettu see kanadha jechuudha. Zeeriin kun eenyuun agarsiisaa jirti kotta? Help for both the children and their parents. Ijoolleedhaa fi maatii isaanii. Maatii isaanii kan maatii ijoollee sanaa jechuudha. Parent of children jechuudha. Kanaafuu children yeroo baay'ee their his kun dhiyootti isa itti dhiyootti deebi'a. Laala isatti dhiyootti deebi'a jechuudha. Kanaafuu their children ta'a jennee bifa kanaan deebisuu dandeenya jechuudha. Yaada keessan komentii irratti naaf barreessaa. Kutaa itti aanu namoota itti deebinutti, paartii itti aanu namoota itti deebinutti nagaan naaf tura.